Here we will discuss some theorems on bounded linear functions. Okay. In linear algebra, we have three notions for functions. From a vector space to another vector space, from a vector space to itself, and from a vector space to its underlying field. Correspondingly, they are called linear operators, linear transformations, linear operators, and linear functions. That is, if we have two vector spaces V and W, then a linear transformation T is from V to W, where V and W are vector spaces over the same field. If T is from V to V itself, we call it is an linear operator. Okay, this is linear transformations. And if V and V is a vector space over the field F, any linear function from V to the underlying field K is called a linear function. Similarly, if we consider normed spaces, if V is a normed space over the field K, then a linear functional is a linear transformation from the normed space V to the underlying field K. A linear transformation or a linear mapping from a vector space or a normed space to the underlying field K is called a linear functional. So it is linear in the sense that f of alpha x plus beta y is alpha into f of x plus beta into f of y, as in the case of linear operators. This linear means if x and y are any two vectors of V, alpha and beta are any scalars, then f of alpha x plus beta y is alpha f of x plus beta f of y. And the norm of a linear function, that is norm of f, we have to define the norm of a linear functional, and we know that if it is a linear operator, norm T is supremum of all x belongs to domain of T, x not equal to 0, norm of Tx divided by norm of x, or it is same as supremum of x belongs to domain of T, norm x is 1, norm of Tx. These two are equivalent definitions for norm of a linear operator. In the same sense, we can define the norm of a linear functional also. Here one difference is that we know f is from a vector space to the underlying field K, where the field is either the set of real numbers or it will be the set of complex numbers. We consider these two fields, either the set of real numbers or the set of complex numbers. Then any value of x under f is f of x, and f of x is either belongs to R or it belongs to C. So f of x means either it is a real number or it is a complex number. That is scalar. So we use the notation norm of f of x means it is norm of a real number or norm of a complex number, which can be replaced by modulus f of x, because the distance from 0 to f of x ആണ് നമ്മൾ നോം ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, മോഡുലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്. ഇത് നോം ഈസ് ഇക്വലൻറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് സിൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഐദർ എ റിയൽ നമ്പർ ഓർ എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. So while defining to norm f, it is by definition supremum of x belongs to the domain of f, x not equal to 0, mod norm of f of x divided by norm of x, and norm f of x we can replace it by mod f of x. So norm of f is mod f of x divided by norm x for all x belongs to domain of f and x not equal to 0, or equivalently it is modulus of f of x, supremum x belongs to domain of f, norm of x equal to 1, mod f of x. Okay. As in the case of linear operators, almost all properties we can directly corresponds to the linear functionals also. So we know a linear operator is bounded if and only if it is continuous.
And if it is continuous at a single point, it will be continuous at all points of the domain. Similarly, we can correspond the theorem to linear functionals also. If f is a linear functional, then f is bounded if and only if f is continuous. Okay. Instead of a linear operator, we have to replace the linear operator t by the linear functional f. Proof will be exactly same as this. And corresponding to linear functionals, we know zero operator. Zero from a vector space V to K defined as 0 of x equal to 0 for all x. So this 0 of x is 0 belongs to K. അത് ഒന്നുകിൽ R അല്ലെങ്കിൽ C both are zeros. It is a linear function. Example of a linear function is the zero operator. Then we can consider another a linear function is and their norms. ഇപ്പോൾ ലീനിയർ അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ നോം ഫ്രം നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസ് വിയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നോം എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ആക്സിയംസ് അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് ലീനിയർ അല്ല. കാരണം എന്താ? നോം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് നോം ഓഫ് വൈ അല്ല. ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ ആയിരുന്നു. ബൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് പ്ലസ് നോം വൈ ആണ്. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ലീനിയർ. സിമിലർലി നോം ഓഫ് ആൽഫ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ആൽഫ ടൈംസ് നോം എക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോഡ് ആൽഫ ടൈംസ് നോം എക്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോം ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ. So example of a non-linear function is the norm itself. Now we can consider an example of a bounded linear function and how to find its norm. We define the dot product operator on R. Define a function f from the vector space R, the set of all n tuples of real numbers to capital R. ആറിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എ വേർ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എൻ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് വെക്ടർ. എ നമ്മളവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് എ ഈസ് ദ എൻ ടപ്പിൾ A1 A2 A3 എക്സെട്ര എ എന്ന് പറയുന്ന എ ആർ എന്നിൽ ഫിക്സഡ് ആണ്. ഒരു എൻ ടപ്പിൾ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എനി ആർബിട്രറി വെക്ടർ ഇൻ ആറിനാണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് θ1 θ2 θ3 എക്സെട്ര θ. ഇനി ആർ എന്നിലായതുകൊണ്ട് വി നോ വാട്ട് ഈസ് നോം എ. നോം എ ഈസ് സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n മോഡുലസ് ഓഫ് എ ജെ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 1/2. So norm x similarly we define summation j equal to 1 to n modulus of theta j the whole square the whole raised to 1/2. This is the standard norm defined on R. Okay, we define f of x equal to the dot product of x and a. That is, it is the dot product of x is θ1 θ2 θ3 etc. θn dot a1 a2 a3 etc. an, which can be defined as θ1 a1 plus θ2 a2 plus θ3 a3 plus etc. plus θn a. This is the dot product. It is summation j equal to 1 to n θ j aj. This is the given function. F of x is the dot product of x and a, where x is an arbitrary vector of Rn and a is a fixed vector of Rn, and we define x dot a is summation j equal to 1 to n θ j aj. Now we will show that this operator is bounded. A linear ആണ് already നമുക്കറിയാം. അത് bounded ആണെന്ന് prove ചെയ്യണം. We have to find a c such that modulus of f of x is less than or equal to c times norm x. A finite positive real number, we have to find c such that mod f of x is less than or equal to c times norm x. So consider modulus of f of x. It is same as നമ്മൾ x dot modulus of x dot a ആണ്. അതിവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Modulus of summation j equal to 1 to n θ j aj, which is less than or equal to, by Cauchy-Squart's inequality, it is summation j equal to 1 to n
theta j square the whole raised to 1 by 2. Modulus of theta j square the whole raised to 1 by 2 into summation j equal to 1 to n modulus of aj square the whole raised to 1 by 2. This is by Cauchy's squares inequality. But summation j equal to 1 to n mod theta j square the whole raised to 1 by 2, we know it is norm x and this is norm a. So modulus of f of x less than or equal to, this is norm of a into norm of x. This shows that f is bounded because there exists a finite positive real number c. Here c is norm or norm a. So mod f of x less than or equal to c times norm x, which shows that f of x is bounded. So consider this as equation 1. Okay. Now we have to find the norm of this operator. From this equation, it is clear that mod f of x divided by norm x is less than or equal to norm of a by dividing throughout by norm x. So every x mod f of x by norm x is less than or equal to norm a means the supremum is also supremum x belongs to domain of f x not equal to 0 is also less than or equal to norm f. So this is the definition of norm f. That means norm of f is less than or equal to norm a. Equation 2. Okay. Again, we consider starting from norm of f. By definition, it is supremum of x belongs to domain of f x not equal to 0 modulus of f of x divided by norm x. Since norm f is supremum, this supremum value is greater than or equal to mod f of x divided by norm x. എല്ലാ എക്സിൻ്റെയും എക്സിനേക്കാളും വലുതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ സുപ്രീമം വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ്. പക്ഷേ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് എയും, അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. സോ ദിസ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ട്രൂ ഫോർ എ ഓൾസോ. ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ വി ക്യാൻ replace x by a. That is norm of f is greater than or equal to modulus of f of a divided by norm of a. പക്ഷേ f of a by definition നമുക്കറിയാം f of x is x dot a. So f of a is a dot a എന്ന് വെച്ചാൽ അത് a സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഡോട്ട് എ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഡോട്ട് എ ഈസ് എ സ്ക്വയർ. ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n എക്സ് ജെ എക്സ് വൺ എ വൺ എക്സ് ടു എ ടു എക്സെട്ര ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡോട്ട് എ പോകുന്നത്. സോ ഇത് ഈസ് എ വൺ എ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ത്രീ സ്ക്വയർ എ ജെ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ. സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to എ ജെ സ്ക്വയർ ആണ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോം ഓഫ് എയുടെ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ. സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to എ ജെ സ്ക്വയർ ഈസ് നോം എ സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് നോം എ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n മോഡുലസ് ഓഫ് എ ജെ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 1 by 2 ആണ്. സോ നോം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മോഡുലസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n എ ജെ സ്ക്വയർ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ബൈ നോം എ സ്ക്വയർ. സോ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ നോം എ സ്ക്വയർ ആയി മാറി, ഡിനോമിനേറ്റർ നോം എ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എ. ഇക്വേഷൻ 3. Now from equation 2 and 3, norm f less than or equal to norm a, here norm f greater than or equal to norm a, and we get norm of f is same as norm a. This is the norm of the dot product operator. If f of x is defined as x dot a, then the norm of the linear function is norm of a. Similarly, we can find the norms of other linear functions also. Examples are given in the notebook. Okay.